여러분 안녕하십니까? 지금부터 2016 스테피 국제심포지엄을 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 과학기술정책연구원 부연구위원 안형준입니다. 먼저 바쁘신 일정에도 오늘 스테피 국제심포지엄에 참여해 주신 여러분께 감사 말씀 드리겠습니다. 오늘 행사는 바이오헬스 혁신을 위한 새로운 정책과제라는 주제 아래 기조연설과 발표가 이어집니다. 그리고 패널토론과 질의응답이 진행되겠습니다. 그럼 먼저 송종국 스테피 원장님께서 개회사를 해주시겠습니다. 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 스테피 송종국입니다. 먼저 오늘 이 많은 분들이 저희 스테피 개원기념 국제 컨퍼런스에 참여해 주셔서 감사를 드립니다. 특히 오늘 그 키노트 스피치를 위해서 북경에서 와주신 시주홍 전 북경대 총장님께 진심으로 감사를 드리고, 또 오늘 발제를 맡아서 해주실 미츠루 미야타 니케이 선임논설위원님과 리-Yi-Xue 상해산업기술연구소 바이오메디칼 본부장님께도 감사를 드립니다. 그리고 오늘 사실 저희 포럼에 상당한 애정을 그동안 보여주신 두 분이 계십니다. 우리 최영복 전 과학기술부 장관님께서 오셨는데 여러분 큰 박수 한번 쳐주시죠. 예. 그리고 전 환경부 장관이셨던 김명자 장관님께서도 참석해 주셨습니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그리고 오늘 토론에 참여해 주실 우리 여러분의 그 디스커션트가 참석을 해 주셨습니다. 일일이 제가 거명을 안 하더라도 감사를 드립니다. 저희 개원 29주년 국제 심포지엄이 이제 시작이 되는데요. 내년에는 저희가 30주년이 됩니다. 그래서 올해부터 좀 상당한 준비를 해서 더 좋은 심포지엄이 만들어질 수 있도록 노력을 할 겁니다. 개원 29주년 기념 국제 심포지엄으로 바이오헬스 혁신을 위한 새로운 정책 과제를 선정한 이유는 뭐 여러 가지가 있습니다만은 특히 현재 대한민국뿐만 아니고 전 세계가 직면하고 있는 굉장히 큰 이슈가 있습니다. 저출산 고령화 문제, 그리고 저성장과 또 고용 없는 저성장 문제, 이러한 우리 사회가 극복해야 될 아주 큰 인류 최대의 과제를 가지고 있습니다. 그래서 이 세 가지 큰 이슈를 우리가 잘 해결할 수 있는 분야가 바이오헬스 분야가 아닌가. 저출산 문제도 마찬가지고 또 고령화 문제도 우리 바이오헬스에 의해서 우리가 해결을 할 수 있고, 또한 고용 없는 저성장 문제도 새로운 신성장 동력으로서 바이오헬스 분야는 아마 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 같습니다. 그래서 특히 이제 이번 박근혜 정부에서도 새로운 신성장 동력 분야로서 바이오헬스 분야의 그 성장을 위해서, 발전을 위해서 많은 정책적인 지원을 해오고 있습니다.
또 최근에 우리나라에서 이 분야에 대한 상당히 고무적인 결과들이 많이 일어나고 있습니다. 특히 우리 그 제약 기업들이 이쪽 분야에 많은 그 발전을 이루어서 글로벌 제약 회사와 많은 그 패턴트 기술 이전 협약도 하고 또 이 분야의 바이오 시밀라에 대한 미국 FDA 승인을 많이 받고 있습니다. 그래서 비록 시작에 불과하지만은 우리나라가 앞에서 제가 말씀드린 그 우리 사회가 직면하고 있는 이 큰 이슈들을 해결하는데 우리 바이오헬스 분야가 그만큼 중요하다. 따라서 과학기술 정책과 기술 혁신, 기술 전략을 연구하는 저희 스태피로서는 이 분야를 한 번 더 점검해 볼 필요가 있겠다고 생각을 했습니다. 이미 일본은 뭐 오래전 노령 사회로 접어들었고 한국도 지금 노령화 사회에서 노령 사회로 아마 접어들고 있습니다. 마찬가지로 중국도 한국 못지않게 또 빠른 노령 사회로 진입을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 이 바이오헬스 분야의 새로운 정책 과제에 대해서 한국과 중국과 일본 이 세 나라가 어떤 정책을 다루고 있는지에 대해서 오늘 많이 발표해 주실 분들께서 좋은 말씀을 해 주실 거라고 믿습니다. 조금 역사적으로 보면은 우리나라 정부는 1983년도에 유전공학육성법이라는 걸 제정해서 이 분야의 기술적인 발전, 과학기술적인 발전을 많이 지원을 했고 그 한 10여 년 후에는 이를 더 강화시킨 생명공학육성법을 만들어서 제1차 생명공학육성 기본계획이라는 걸 수립하고 바이오 분야의 육성을 위해서 정부 차원의 적극적인 지원을 해왔습니다. 올해는 2017년부터 내년부터죠 시작될 제3차 생명공학육성 기본계획을 수립하는 해이기도 합니다. 그래서 특히 저희 한국 정부에서는 이 바이오헬스 분야의 정책적인 과제를 잘 수립하는 게 중요한 정책 이슈가 되고 있습니다. 모두에서 제가 말씀드렸듯이 우리가 해결해야 될 사회적인 이슈들이 우리 바이오헬스 분야의 기술적인 진보를 통해서 이루어질 수 있다라는 것을 알 수 있습니다. 그래서 오늘 일본에서 일본 아까 소개해드린 니케이 논설위원께서 아마 일본의 바이오 정책과 앞으로의 방향에 대해서 설명을 해주실 거고 또 중국도 앞으로 이 바이오 헬스 분야의 중국 정부 차원의 정책 방향을 말씀을 해 주실 거라고 생각합니다. 사실 이 굉장히 새롭게 빨리 변화하고 있는 이 기술적인 대응에 맞는 정책을 수립한다라는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 그리고 이 분야 자체가 다른 연구 분야, 다른 과학기술 분야보다도 기초 연구에서부터 시작해서 중개 연구 그리고 임상 연구에 이르는 여러 단계를 거쳐서 상당히 오랜 시간이 걸리는 그런 분야라고 생각합니다. 따라서 이 분야의 육성뿐만 아니라 이 분야가 가지고 있는 그 여러 가지 중요한 어떤 기준들이 있습니다. 특히 생명윤리와 관련된 제도 또
이 분야 활성을 위한 규제 개선을 위한 정책, 또 정부의 거버넌스의 재정비 등등의 많은 노력들이 저희에게 필요합니다. 따라서 우리 대한민국의 바이오헬스 분야가 더 발전하기 위해서 앞서서 이런 분야의 발전을 도모해온 일본의 정책은 무엇이며 또 지금 제시하고 있는 사회적 이슈를 해결하기 위해서 일본이 어떤 방향으로 정책 방향을 잡고 있는지, 또 중국은 여기에 어떻게 대응하고 있는지 오늘 이 한중일 세 나라의 아주 전문가분들의 해안을 우리가 잘 들어서 우리의 정책 방향을 잡고 우리 바이오헬스 분야의 발전을 위한 좋은 의견들을 들을 수 있는 기회라고 생각합니다. 다시 한번 바쁘신 일정 중에도 이렇게 저희 개원기념 국제심포지엄에 참석해 주신 여러분들께 감사를 드리고 오늘 발제와 또 토론을 맡아주실 전문가 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 하여간 오늘 여러분들의 좋은 의견들이 우리나라의 바이오헬스 분야의 정책 발전에 크게 이바지할 것이라고 저는 굳게 믿으며 열띤 토론을 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 원장님 개회사 감사드립니다. 다음으로 신상진 국회 미래창조과학방송통신위원회 위원장님의 축사가 있겠습니다. 신상진 위원님께서는 오늘 국회 일정으로 부득이 참석하지 못하셨습니다. 대신 제가 서면으로 보내주신 축사를 대독하도록 하겠습니다. 먼저 송종국 원장님이야 스태피 임직원 여러분께 개원 29주년을 맞아 이렇게 중요한 주제에 대해 국제심포지엄을 개최하게 된 것을 축하드립니다. 바이오헬스 분야는 여러모로 우리에게 중요한 분야입니다. 급속한 고령화와 신종 감염병의 출현 등으로 어느 때보다 우리의 건강 문제가 중요한 사회적 문제로 부상하고 있고 산업적 측면에서도 바이오헬스 분야는 IT에 이어 우리나라의 중요한 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 공급 측면에서 보면 우리나라에는 매우 뛰어난 의료 인력과 세계적으로도 뒤지지 않는 우수한 병원들이 있습니다. 우리가 기존의 대학, 연구소, 기업이 지닌 우수한 연구 역량과 우리 병원 및 의사들의 역량을 적절히 결합한다면 바이오헬스 분야도 IT나 다른 제조업만큼이나 크게 발전시킬 수 있으리라 기대합니다. 정부와 국회도 바이오헬스 분야가 지니는 중요성을 잘 알고 있으며 이 분야를 적극 육성하려고 합니다. 이를 위해 국회는 필요한 입법적 지원을 아끼지 않으려고 합니다. 바이오헬스 분야의 혁신 친화적인 생태계가 조성될 수 있도록 관련 법과 제도를 개선하도록 노력하겠습니다. 연구개발, 인재 양성, 산업 육성 등 모든 측면에서 정부의 적절한 지원이 이루어질 수 있도록 국회가 감독하고 요구하겠으며 관련 예산이 적절히 수립되고 배분될 수 있도록 노력하겠습니다. 특히 바이오헬스 분야는 국민의 건강을 다루는 분야라서 불가피한 규제가 많은데 국민의 건강을 지킨다는 대전제는 유지하되 산업 육성을 위해 불필요한 규제는 최소화하도록 노력하겠습니다. 이러한 정부와 국회 지원의 구체적인 노력이 이루어지기 위해서는 거시적인 정책 방향부터 구체적인 사업 아이디어에 이르기까지 정책에 대한 논의가 먼저 활성화되어야 합니다. 그래서 오늘 이 자리는 매우 뜻깊은 자리라고 봅니다. 한국, 중국, 일본의 여러 저명하신 전문가들이 모이셨으니 각국이 바이오헬스 분야에서 직면한 여러 과제의 정책 방향들을 놓고 치열하게 토론해 주시길 부탁드립니다. 이를 통해 우리나라 바이오헬스 분야의 육성을 위한 좋은 정책 아이디어들이 많이 나오게 되기를 기대합니다. 끝으로 스태피가 바이오헬스 분야에서 좋은 정책들을 많이 제안해 주시고 국회는 그러한 정책들을 많이 실현할 수 있기를 기대합니다. 오늘 국제심포지엄이 그러한 계기가 될 것임을 믿어 의심치 않습니다. 요즘 말은 장마라고 합니다. 더위에 지치시거나 몸 상하지 않도록 조심하시고 모두 건강하시기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 신상진 의원님의 축사에 이어 기조연설과 발표를 듣도록 하겠습니다.
먼저 기조연설을 해주실 분을 모시겠습니다. 기조연설은 생명과학 및 바이오헬스 분야 혁신을 위한 새로운 정책과제를 주제로 전 베이징대 총장이신 쉬지홍 교수님께서 해주시겠습니다. 쉬지홍 교수님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주십시오. Good afternoon, all. Thank you for Dr. Song, the president of this institute, inviting me to attend this symposium to discuss the issue of the new policy challenges for life science and biohealth innovation. I'm a plant scientist, actually. Originally, I want just to talk about the plant related with human beings' health, but the symposium committee invited me and hope me can give a general situation about the biohealth. It's a really tough job for me. I try to do my best. Where biological and biomedical sciences and technologies have developed so rapidly in the past decades, but there are still many unsolved issues related with the chronic diseases, various forms of the infection, metabolic disorders, genetic defects, aging, and many causal factors, including deteriorated environment, such as air and water pollution. Whereas society changes so rapidly, actually healthcare faces multiple challenges, from the industrialization, stress, urbanization, globalization, aging, also for personally every people's lifestyle. All of those aspects affected the healthcare very much. Take China example for aging. By 2030, 16% of Chinese population will be more than 65. That means the total number exceeded 200 million. It's a really big number, I think. The whole world leading cause of death in the perspective, the first 5 ones, the vascular, cardiovascular diseases, cancer, respiratory disorders, and also the nervous systems disorders, and digestive disorders, also others. But this 5 one is the biggest, largest one. Especially for chronic diseases, now it becomes the leading cause of death. You know, even take the China example, actually the big number about that, you know, now the cause a lot of death. It's 206 million diagnoses with chronic disease in China. Death causes by chronic illness account 85% personally of total deaths, and 70% of total healthcare expenses about that, and 8.6 million deaths caused by chronic disease annually. It's from the government data. The cancer, also the rising cases from China by year by year. So another one is diabetes in China. I think China is the biggest country with so big number of the diabetes, almost about 100 million now. Another problem is
environment. Actually, at the moment, the whole world, about 5.5 million people deaths caused by air pollution. Just a couple of recently, the International Energy Agency predicted by 2030, the number will increase more than 7 million deaths a year. Then also, modern style living make a lot of people really suffer quite a lot. The computer and we call it a lot of situation about city stress and such on. So actually, a couple of years ago, the United States National Research Council, the National Academy of Science, National Academy Engineering, National Institute of Medicine, they joined the published a report. They said that the goal, new biology approach to health is to make it possible to monitor each individual's health and treat any malfunction in the manner that is tailored to that individual. In other words, the goal is to provide individual predicted surveillance and care, then new biology can accelerate fundamental understanding of the system that underlie health and the development of the tools, technologies that will in turn lead to more efficient approach to developing therapeutics and enabling individualized predicted medicine. So just last year, the United States issued a new precision medicine initiatives. So recently, actually a lot of things very related with such a rapid development, human genome, and based on that, a lot of ion, it's a proteomics and metabolics and a lot of mix developed, made a lot of data. We call it life science big data. I think today, this afternoon, Professor Li from Shanghai will give us a good talk about that. Also for stem cell and for also those modern equipment make scanning the tissue cell very easily. Such sort of, collected and influences the modern medical medicine. Make the medical more, I think, take a really revolutionary changes, more precision, more individualized, and minor surgery, and you can use remote, such of the use the modern IT technology and make the world, different lab, different hospital, they collaborate easily. Precision medicine, actually, it's really for example, it can be much better for cancer treatment. And because every people suffering the cancer, they have a different situation. But to use modern science technology, you can identify such a different and use different way to treat them. The world really another problem. We are very short of different organs, tissues. Really the problem. A lot of people just wait in the proper organs just for transplantation. Take China example. The corneal damage are common clinical incidents with severe physical and psychological sequences. 4 million corneal damage cases in China. But every year, we just only 5,000 corneal transplantation cases we can do. The reason we didn't have so many donor materials. So since now the people consider if we can use pig,
as a material, as a choice of donor because of availability and also the similarity between its concern for to the human one. So now the people use that systems almost get very good progress at the moment for clinical exam results, and at the moment it's quite clearly close to the patent application. Another choice, just use clone cells and do almost the same things in the future. Stem cell for tissue and organ regeneration, also the developed so rapidly. Globally, 5,800 globally registered clinical studies on stem cell already. Based on that, some new developed, for example, this Beijing University developed a new embryo genetic diagnosis method because a lot of people lady suffered genetic defect. You couldn't know which embryo fertilization eggs is good or not, but now we can use a single cell DNA sequence and judge if such early embryo is good or not, and select the health one. The gene therapy also now developed so rapidly. In the whole world, now more than 4,500 already did in the clinical hospital, and but most in the United States. In China, just 169, much less than United States. Since the genetic disease is so many different, I think more than 7,000 different genetic diseases, but you couldn't consider such a rare species of disease can get proper medicine. So the gene therapy is really a good choice maybe in the future. Also recently developed so rapid technology, gene editing. It's really attracted so many scientists, clinical medicines pay more attention with that because so many different genetic diseases couldn't treated by the traditional medical methods. Based all of these things, I think a new wave of healthcare management should, I think, combine all these things. The first is precision agriculture. Agriculture should provide enough food. There, not just enough, more nutrition, and even some of them can help people keep good health. Then also precision nutrition. The scientists, especially the nutrition scientists, should help people know what sort of good structure of nutrition and relating with the functional medicine, epidemiology, nutrition, or food sciences based on. And also precision medicine. Then combine those, then can get good precision healthcare. So today, because I just mentioned I'm plant science, I would like to give you a bit more about the plant, how related with the human being, related our nutrition and human health. Food security, as defined by 1996 World Food Summit, actually the definition of food security already changed. The people, we couldn't just satisfy we get enough food, not so hungry. Now today's food security should be provide sufficient, safe, nutritious food to meet their
dietary needs and food preferences for an active and healthy life. That means indicators of food security can be defined at different levels for the world as a whole, for individual countries, and for the households at different levels. So ultimately, however, food security concerns individual, and its principal determinants is individuals' entitlement to food, ability to produce and or purchase food. But if we take a global as a whole, we still get a lot of challenges from hunger, from the malnutrition. Just according to the 2 years ago, the Roman Declaration of Nutrition by FDA, WHO, and the International Conference on Nutrition, second international conference. The data showed the absolute number of the undernourishment remains high, with an estimated 805 million people suffered chronic from the hunger in 2012 to 14. Chronic malnutrition still affected 106 million children under 5 years of age, while acute malnutrition affected 51 million children under 5 years of age. And undernutrition was a main underlying cause of death in the children under 5 years, causing 45% of all child deaths in the world in 2013. Over 2 billion people suffer from the micronutrition deficiency, in particular vitamin A, iodine, iron, and zinc, among others. Overweight and obesity among both children and adults have been increasing rapidly in all regions, with 42 million children under 5 years age affected by overweight in 2013, and over 500 million adults affected by the obesity in 2010. Dietary risk factors, together with inadequate physical activities, account for almost 10% of global burden of diseases and disability. Actually, plant, we eat all type of foods. Among them, most come from the plant. Plant food source provided for human being with almost all essential human nutrition, including the vitamin, essential amino acids. Most vitamins are based on the plants. Also, plants actually produced more than 200,000 different secondary metabolites. Among them, terpene more than 55,000, alkaloid more than 10,000, flavonoids more than 8,000. Those components actually so important when we eat all type of food. Sometimes we didn't consider those components. Plant-based food also very rich in functional phytochemistry, bioactive polysaccharides, polyphenol, phytosterol, phospholipiid, lipid, oryzanol, and all types such phytochemical, very good health, helpful for the human being. Traditionally, for our Oriental countries, China, Japan, Korea, we have Chinese words 若是同源
the Chinese tradition and medicine. Consider the homogeneity of the medicine and the food. That means the origins of medicines and the foodstuffs are very similar. According to a recently survey in China, among over 11,000 Chinese medicinal plants, lots of them are edible as a food or vegetables, such as ginseng, lilies, yams, wolf berry, and the lotus and others. So actually, I think the precision nutrition concept also changing. Now we should consider different level to consider this, what is really precision nutrition according individual people. That means integrate the genetics, food science, physiology, and the nutriology for targeting at improving nutritional value of crops, producing personalized food, and monitoring individuals' health and the prevention of diseases. Take the United States example. Actually, United States, they change the food guidelines for the people, change quite a lot. Now they more focused on the diet pattern, not just the individual components. So it's really, we can consider how to, a lot of things originally we consider not so good health if individual, but if we consider the pattern of the foods, maybe that's accepted. For example, eggs. People said every people just eat one egg. A lot of people just egg white just slow off. But now we know the scientists all get no problem. Just eat egg, one egg each day. So it's very important. Scientists provide more data for the people, guide people how to eat different food. And also basically a lot of new medical products come from the plants. Plants are main source for natural products. Plants also provide main bioreactor components of the medical drugs, but we are quite short of natural resources with difficult of chemical synthesis, because even we know those components in plants are very low content, but if you use chemistry, still very difficult to synthesize those components. So now today, a lot of people hope use synthetic biology. Since those effective components very low content in the plant itself, so people consider how he can improve those things. I just take a ginseng as an example, because the Asian people lovely to eat ginseng, Korean ginseng, American ginseng. For United States, I don't think a lot of people they understand why East Oriental people love ginseng. Where for Japan, Korea, China, we have traditionally, the traditional medicine use ginseng as one of the very important medical products of traditional Chinese medicine. But after decades, years study, nobody know what components is really effective. People said the ginseng's polysaccharide is important. People consider ginseng
some people consider the ginsengicides very important. But the problem, even for ginsenosides, the ginseng contains more than 100 different ginsenosides, which is really effective. But today, since technologically, it's quite easy to identify, make those different ginsenosides separate each other, get pure chemicals from them. The problem, those is a really very important ginsenoside. It's a very rare species. So contain very, very low. When the people identify those different components, find different components have different function for human health and diseases. When you eat ginseng as a whole, actually the whole function is quite complicated. But when you get individual components, you can make them really have a different function. The problem is how to get more such components. Today's biologists already get a lot of new ideas. If we can move those genes going to the yeast or bacteria, what happened? My colleague in Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology, they use whole genes in the genome and set those ones going to yeast to see if yeast can produce ginsenoside, and also make all efforts improve the yield of those ginseng products, especially for those rare species of ginsenosides. It's good, it's showed really yeast can produce those ginseng components. It's really such an idea now. A lot of labs in the world now, they worked, for example, they hope use this, produce Taxol, answer against cancer against products or other very important components from plants for medical uses. So I think those examples I just mentioned, all these needs a better integration of the clinical medicine with basic biological sciences, genomics, genetics, molecular biology, cell biology, neuroscience, immunology, and others. And also even more aggressive and or multidisciplinary study with physics, chemistry, material sciences, information science, and technology, engineering, others. Also, biomedical education today should be evolved to match with such changes. I think modern education today should be changing. Besides those, I think human society today take more attention for bioethics. The end of last year, last December, in the Washington, D.C., the National Academy of Sciences, National Institute of Medicine in the United States, with Chinese Academy of Sciences and the Royal Society, joint organized on the human gene editing international summit. After meeting their statement, they mentioned scientific advanced in molecular biology over the past 50 years have produced remarkable progress in medicine. Some of these advances have also raised important ethics and society issues. For example, about the use of the recombinant DNA technology or embryonic stem cells. The scientific communities has consistently recognized
it's a responsibility to identify and confront these issues. In these cases, engagement by the range of stakeholders has led to solutions that have made it possible to obtain main benefits for human health while appropriately addressing social, societal issues. Actually, by societies, by ethics today, it's really make a lot of societies whole world pay more attention to it. UNESCO made 4 principles for bioethics. It's a respect for autonomy, no maleficence, beneficence, justice. It's a 4 main principles for bioethics. So according to that, in China, actually, the government and related ministry make a lot of policy, national levels, regulation related to human genetics, genetic and resources, genetic resource researchers, include clone technology and stem cell. So quite serious about that. The last year's Washington, D.C. meetings actually discussed this issue very detailed, especially for embryonic stem cell and the sperms and the eggs, such as the reproductive cells, gene editing. People argued quite a lot, I think, but at the moment, so far, even take China, UK, and the USA, quite similar. In China, we have a special guideline that said using human egg plasma and the nuclear transfer technology for the purpose of reproduction and the manipulation of the genes in human gametes, zygotes, and embryos for purpose of reproduction are prohibited. The UK also reproduction is prohibited when using gametes or embryos other than permitted egg and sperm or embryo. In the United States, at present, clinical trial proposals for germline alterations will not be accepted by the recombinant DNA Advisory Committee of the National Institute of Health, and the Food Drug Administration also regulates the clinical study. So almost same. It's a red line, I think. For this, the Chinese academic science pay quite a lot of attention for ethics issues. The reason we hope through such a study, make more suggestion or consultation for the government, such as research, ethics research, including to enhance the social responsibility of scientists. Original people, most natural scientists consider in the science research, no any red line, we can do everything. But today, we said no, something you couldn't cross that red line. Because every scientist should have a responsibility to the whole society. We also hope to regulate the behavior of students, scientists in scientific research and technology development to cope with the potential ethics risks and to lift the public doubts on the scientific research. We actually organized a lot of seminars involved nanotechnology, GM food, stem cell research, clone technology, also network technology and big data for those. So our purpose is to provide dialogue mechanism for the various
stakeholders, let them know more about the basic opinions of the other groups, and further their own understanding on the ethics issues. Also provide practical solutions for existing ethics conflicts, and also provide consultation and suggestion for the policy and the regulation making. Take gene editing as an example. In this field, people argue with each other in the whole world. But last year's declaration showed for basic and preclinical research, if in the process of research, early human embryos or germline cells undergoing gene editing, the modified cells should not be used to establish a pregnancy. For clinical use, especially somatic cells, including both clinical research and therapy, because the proposed clinical uses are intended to affect only the individual who received the cell, they can be appropriately and rigorously evaluated within existing and evolving regulatory frameworks for gene therapy, and regulators can weigh risks and potential benefits, including clinical trials and therapies. In germline editing will pose many important issues, including the risks of the inaccurate editing, such as off-target mutations, incomplete editing of the cells of the early stage embryos, and also the difficulty of predicting harmful effects that genetic changes may have under the wide range of circumstances experienced by human population, including interactions between other genetic variants and with the environment. Also, we should consider the obligation to consider implications for both the individual and the future generations who will carry the genetic alterations. And the fact that once introduced into the human population, genetic interactions would be difficult to remove and would not remain within any single community or country. And also the possibility that permanent genetic enhancement to subsets the population could exacerbate social inequality or be used coercively. And the last one is moral ethical consideration in purposefully altering human evolution using this technology. So that means we should be very careful to consider this one, and it would be irresponsible to proceed with any clinical use of germline editing unless the until. That means at the moment we should prohibit such any clinical use of germline editing. How about the future? They said until the first year, the relevant safety and efficacy issues have been resolved based on appropriate understanding and the balance of risks, potential benefits, and alternatives. And the second, there is a broader societal consensus about the appropriateness of the proposed application. Moreover, any clinical use should proceed only under
appropriate regulatory oversight. At the present, these criteria have not been met for any proposed clinical use. The safety issue have not yet been adequately explored. The cases of most compelling benefit are limited, and many nations have legislative or regulatory bans on germline modification. However, as the scientific knowledge advanced and the societal view evolved, the clinical use of the germline editing should be revisited on a regular basis. It's last year's the scientific community and with United States, a lot of government agencies get some common views. I mentioned those things together. I think we hope in the future we can get better life sciences and medicine for better health and the life of our human being. Thank you. 네, 기조연설을 해주신 쉬종 전 베이징대 총장님 감사합니다. 이어서 네 분 발표자분들의 발표를 이어서 듣도록 하겠습니다. 첫 번째로 모실 발표자는 미야타 미츠루 일본 니케이비즈니스출판사 선임논설위원이십니다. 발표 주제는 21세기 일본의 바이오 산업 진흥을 위한 과제입니다. 미야타 미츠루 위원님을 뜨거운 박수로 맞이해주시기 바랍니다. Hi, good afternoon, everyone. So I'm Mitsuru MIYATA. It is my great pleasure to be here with you to sharing current situation of biotech policy in Japan. So this is the items I would like to talk about today. So maybe due to the time limitations, I would like to skip some slide of your handout. So afterwards, please check the handout. So the reason, so we are facing the problems, medical expense, 37 trillion yen in 2011, mainly by aging and innovation. That kind of trend keeping. The critical question is, can we pay for the medical innovations? Let's say we have a secret weapon to fight with the medical innovation and aging. So this is a list of the value add tax. So Japan is now currently 8%. Unfortunately, next year we fail to increase up to 10%. But still, compared with European countries and the US, so we have a huge room to increase value-added tax. The only one country ready for increasing medical expense among advanced nations. It sounds very ironical, but using a value-added tax, we try to infuse that kind of money newly gained into healthcare system. At the same time, our pharma, like a Takeda pharmaceutical or something, big pharma in Japan, are facing the problem of the year 2015. That means expiring patents of major product. These major product is something like anti-diabetics drugs and anti-hypertension drugs or something like that. Very old-fashioned blockbuster model. For that reasons, in 2020,
1,150 billion yen import surplus of therapeutics will be expected. Unfortunately, we are beaten by international competition in the field of pharmaceutical as well as medical device. We dismissed biotech research at the early 90s. So this slide shows the number of the approval biotherapeutics in Japan, along with the time. The white column shows the number of the biotherapeutics invented by Japanese companies. Pink column. The white column is invented by foreign companies. So during 20th century, we successfully competed with Amgen or Genentech or something like biotech emerging companies in US as well as in Europe. But unfortunately, our top executive of Japanese pharma decided to abandon biotech research in early 90s. So they infused their effort into blockbuster model. So the most of the executives believe that kind of blockbuster model lasts eternally. But unfortunately, they provide their blockbuster model is the last in class, not the first in class, last in class. The category of blockbusters has already diminished by generic therapeutics. So after the 2000, so you can see rapid growth of the number of biotherapeutics approval in Japan. White cloud dominated, which means antibody therapeutics has been commercialized from these centuries. So unfortunately, we cannot catch that kind of trend. So in 2005, percentage of biopharmaceutical in sales, we compared for, let's say, the top rank, the Merck Serono, biotherapeutics ratio is 44%. And Roche, Switzerland Roche, they have a Genentech, has already over the 50%. But the last column, please watch it. Only the Takeda Pharmaceutical, number one Japanese pharma, has only just 3%. Currently, maybe less than 10%. So we are far behind in biotherapeutic commercialization compared with big pharma in the US and Europe. As you know, the US and the European big pharma also behind in the development of biotherapeutics. But they purchase a Genentech or the Chiron or something like that, big by US or European venture companies. And they instruct biotech development machinery inside the company. Unfortunately, after 2005, far behind 2 decades from US and European big pharma, Japanese pharma get aware of the importance of biopharma, then decided to purchase biotech ventures in US and Europe. Unfortunately, this is a B-class biotech ventures. So we failed number one top-class biotech pharmaceutical development infrastructures. But some company made a success. So let's say this is a Kyohaku Kirin. They are competing with Genentech Roche and also Amgen. The Poteligeo, it's a sort of anti-CCR4 human antibody. This is a first in class.
of the therapeutics of adult T-cell leukemia. And also, moreover, they have it is not merely a human monoclonal antibody. This is modified in the sugar chain of the antibody, which strengthens anti-cancer activities. This is the name of the basic technology is named on Poteri gen technology. So more than 30 or 40 big pharma and biotech pharma has already licensed in these modification of carbohydrate technology on antibody. The third one, it is a big success, as you know, Optivo, anti-PD-1 monoclonal antibody, which create a new market, brand new market, is immuno-oncology therapy. So Ono Yakin is collaborating from Kyoto University. They found anti-PD-1 has a great activity to cure the cancer. So they are now collaborating with Bristol Myers Squibb. They developed globally, and one of the global leader of oncotherapy, immuno-oncotherapy. To tell the truth, for making the blockbuster model, this is a small molecule, small chemicals. So Japanese pharma, proud of chemistry, they have a global #1 competitiveness in creation of new molecules, new small molecules. But unfortunately, far behind of molecular target drugs. So before 2000, so there is no Japanese origin molecular target drugs, unfortunately. Recently, just only 2 or 3 Japanese origin targeted drug has on the market. The reason why, they have a strength of the chemistry, but they are lack of the biological knowledge about which molecular target will be suitable for cancer therapy. This slide shows a loss of 2 decades in the economy. So our GDP doesn't increase compared with other companies like Australia, Korea, and mainland China. So during this last 2 decades, every country grows so good, double or triple. But unfortunately, we lost the good chance to grow. So one of the reasons is lost 2 decades is we are dismissed innovation, especially in the field of medical science. The Prime Minister of Abe is coming. The first Prime Minister who presented at the beginning of annual Congress. They said medical innovation is a key factor for growth, Japanese growth. So from the first ministry, Prime Minister Ito, so maybe more than 100 ministries here, but no one said, no one referred the medical innovation is needed for us. The Prime Minister Abe is the first person who declared we are going to that direction. This is medical innovation we are forcing. So I'm going to focus on 2 topics. One topic is regenerative medicine. The other is AMED, new mechanism providing medical research. So let's say in 2012, just 4 years before,
This slide shows how many regenerative products on the market in the country. The US is the number one, and Korea is third. But Japan, we have only just 3 products on the market. The science is not enough to change the situation. We need the regulation. We get aware of the importance of deregulation. We changed 2 legal frameworks for enhancing regenerative medicine in 2014. So one is new law for regenerative medicine. This is covering research and medical practice. The other law is revised Pharma Affairs Act. So this law covering pharmaceutical. After the new law is issued, contract manufacturing organization of regenerative medicine allowed first time. So now we have 15 more than 15 new companies who are now providing CMO services for clinic and companies. And also under the revised pharmaceutical affairs law, we allowed conditional approval. So if this is a traditional schedule, this is a new law. The point is reduction of the time to get approval. So if you get enough evidence that shows the safetiness and some evidence for effectiveness. So under the conditional approval systems, our government allows you to sell regenerative products on the market. But also the government reinforces you to collect the data of safetiness and also the efficacy during the time, let's say 7 years. Then after 7 years, collected and accumulated data, based on these data, the final decision was made. So you can keep selling or you suspect to selling. The company, government decide. So that kind of system very good for regenerative medicine maker because they can get money before final approval. Under the new law, so we have a first program, or last year, Heart Sheet is a regenerative medicine product. So the patient's heart cell cultured outside ex vivo, then re-inoculated into the heart. This application is heart failure. And also, next year, we are hoping to get the mesenchymal stem cell for stroke on the market. So this is coming from Hokkaido, Sapporo Ika Daigaku, Sapporo Medical University. Now, near the universities, huge plant is now under the construction. The company, Nipro, is a medical device company. It got in license from Sapporo Medical School. Then they commercialized MSC for stroke. This is first in class because after stroke is not easy to recover the function. But after 6 months of the stroke, this MSC has effectiveness to recover the motor functions. And also recently we know some evidence indicating we can recover
cognitive abilities, inoculating MSC for the patient. This is a patient MSC. And also we made a good deregulation is the Sakigake approval systems. Started on April in 2015. This is the Japanese breakthrough therapies. As you know, the FDA has already introduced breakthrough therapies. So if you get nominated these breakthrough therapies or Sakigake approval systems, once you submit approval, within 6 months, you can get approval or reject or something like that. It's accelerated approval systems. That kind of situation has been already changed. Most conservative top pharma, Takeda, is now tied up with iPS Cell Institute of Kyoto Universities. They decided to infuse $200 million for 10 years. They applied iPS technology to screening new molecules. And also, they applied iPS for regenerative medicine itself. And also, new emerging companies is coming. Many emerging companies were established or are establishing in Japan. And also, foreign companies is coming to Japan to get the first approval of regenerative medicine product. And the second key is a renovation of research budget management system. So I would like to introduce you AMED. With these AMED systems, unite R&D effort of ministries, 3 ministries, Ministry of Welfare, Healthcare, and the Ministry of International Trade, and Ministry of Education and Science to make medical innovations and jump across the Death Valley. This is a Japanese version of NIH we will establish in, has already established in April 2015. The budget related, connected to the medical innovation from 3 ministries combined with, roughly saying that 150 billion yen budget from 3 ministries, totally 3 ministries, is managed by one institute called AMED. This is AMED, Japan Agency for Medical Research and Development, AMED. So I would like to illustrate some projects currently AMED pushing. First, National Network for Drug Screening. So AMED is now constructing national network among universities and also the private corporation to share their chemical library and assay system to screening new drug. It is on the market, on the way to complete it. And the second is highway for commercialization of regenerative medicine. So afterward, I would like to focus on IPS technology. Through this, on this highway, we accelerate development of these IPS or embryonic stem cell based or adult stem cell based technology product. And this is a genomic medicine based on cohort studies. We are pushing precision medicine based on genomic information. But before that, as US is now constructing precision medicine initiative biobank, a huge biobank. So we are following that kind of strategy. Let's say, as you know, Tohoku Medical Megabank is a 15
150,000 people's biobank collection. So we analyze multi-omics of these data. So now we are constructing the multi-omics database in Tohoku universities. They are resident cohort. As well as resident cohort, we are developing a disease cohort. Let's say a central cancer centers in Tokyo. They're collecting registration of cancer patient. They collect specimen and medical information. They are accumulating disease-based cohort. This must be some infrastructure for precision medicine. And also, we are facing a big problem is Alzheimer's diseases. As you know, the aging society, incidence of Alzheimer's disease is increasing along with aging. Everyone's problem. So AMED is now pushing cognitive and mental disease initiative. It's still primitive stages of planning, but we are hoping to create a new cohort study as well as a molecular study for identifying the cause of Alzheimer's diseases or like similar diseases. And finally, emerging disease initiative. As you know, we are deeply involved in Asian economies. So let's say Vietnam, Indonesia, Malaysia, or something like that. So this country is located in a tropical zone where we see many tropical neglected diseases. These diseases has no cure, has no preventions. So we decided to develop that kind of therapeutics for neglected tropical diseases and vaccine for neglected tropical diseases. Finally, this is the real final product. Is Orphan Disease Initiative based on disease model by iPS cell technology. So there is many rare diseases. Someone said more than 6,000 rare diseases exist. These diseases also has no cure. But recently, based analysis of genome, we can identify the cause of rare diseases. And also applying the iPS technology, we can create cell-based model for rare diseases. It's good for screening of small molecule or antibody therapeutics. So we have a long history of rare diseases in Japan. This is some key medical doctors who are connected with the patient family and the patient population. Combined with these key medical doctor and iPS technology, through these doctors, we ask patients to give some skin cells to create a disease model. So that strategy is going very well, successfully. We collect the iPS cell library of these orphan diseases. But orphan diseases is a small market, you understand. But unfortunately, realizing the process of orphan diseases or causative process of the orphan diseases, these diseases shared by common diseases. Through that kind of research, we can create a new medicine for rare diseases, as well as we have a chance to create
therapeutic for common diseases. Finally, unfortunately, innovation has a both sides. So one side is good side for patient, but bad side is not good for financial situation for our government. Rocket pricing, adverse reaction by medical innovation. Let's say heart seed, the first product of regenerative medicine, cost 150,000 per patient. And Opdivo, patient of 60 kilogram weight, cost also 150,000. So I'm 80 kilogram. Oh, I don't want to calculate it. Still, we need more innovation. So I show you the secret of one of the secrets of Japanese medical innovation is full-length cDNA product. So in 1997, our Ministry of Trade, Internal Trade, decided to conduct full-length cDNA project. At that same time, as you know, International Human Genome Project preceded. But unfortunately, shortage of budget. We focus on our effort only just less than 2% of genome. So, which means the full-length cDNA. Finally, successfully, we have full-length cDNA library of whole human genes and genetic derivatives. We have already that kind of collection of genes. To tell the truth, full-length cDNA project leads to innovation of iPS cell. So among the list of full-length cDNA, Professor Yamanaka successfully select 4 key cDNA of transcription factors, Yamanaka factor, to initialize skin cell to ES-like cell. Recently, we using full-length cDNA collection combined with several full-length cDNA into the cell. Phenotypically change we can observe. So we identify some disease process or some life process, key life process, using full-length cDNA collection. The secondary, we're proud of metabolome analysis. I'm adjunct professor of Keio Universities. Keio University has an institute of metabolome, where we enjoy the globally number one analytical capability of human metabolome and plant metabolome. Recently, government decided in Tsuruoka City, very small northern part of Japan, in Tsuruoka City, Keio Institute exists, where our government infused money and create the collection of metabolome science. Central Research Unit of National Cancer Center is moved to Tsuruoka, and also the Ministry of Agriculture decided to infuse some money for green metabolome project. And thirdly, this is also, we are now advancing robotics. As you know, spin-out venture from University Tsukuba, Cyberdyne, has already got approval of this robotics in Germany as well as in Japan for therapeutic robotics to stroke patient. So this robotics is very special. You
have to move this robotics, just thinking, I want to move my right leg. This robotics identify the signal from central brain. Then they change into the movement. So I just tested these machines, more surprising, astonishing. So I asked the Cyberdyne to create a new machine. They can realize footwork of professional tennis player of Federer for us. Recently, combined with regenerative medicine with robotics, the rehabilitation can be realized. So the combination of regenerative medicine and robotics is an enormous impact to recover motion of the patient. And the fourth is Japan leads Bio 3D printer. This is the global first product of Bio 3D printers. We are now making 3D structure of the organ and tissues with variety of tissues coming from iPS or something like that. And also only one commercial plant for recombinant human album is located, operating in Hokkaido area. And the same Hokkaido area, you can see fully GMP contained plant factory producing dog interferon in recombinant strawberries. This product has already got approval and selling in Japan. So we create new system, cheap production of biotherapeutics combined with agricultural technology. Finally, what Japanese pharma and bio seriously wants now? One is we need risk money for decreasing risk with emerging and big pharma companies. So this is Japan. The ratio of venture fund per total investment. This is Korea. Korea is a good shape. And the globalization of Japanese pharma is very intense. This is a typical case. Left side is Daiichi Sankyo purchased Indian companies. The other side is Takeda Pharmaceutical has a European companies. But unfortunately, this has already made a mistake. we have to have a severe experience from now. We want really talented people like you, because the cause of failure of purchasing of foreign companies main cause is we are lacking the personnel to manage that kind of business globally. And the final problem is incentive for innovative drug. A new pricing system introduced in 2010. Usually, every 2 years, the price of new drug is decreasing, like that. But after 2010, the new drugs, the pricing is very, very new drug, but innovative drug. The price is flat. After generic launch, the price is dramatically down, like US situation. But we lack consistency of the policy because this year, exceptionally expanding sales of the drug system is introduced. Additional reduction of price required. Let's say Sovaldi, Harmony is an innovative drug for hepatitis C. Just 1 year, the price is reduced by more than 30%. No one
knows the reason why. Just a calculation project, just a shortage of national budget. Unfortunately, two companies. One company is Sanofi, and the other company is Gilead Science, were victims. We really need a consistency of the policy of the government. So the same problem we are sharing. So afterwards, we would like to talk about it. Thank you very much for patience. 네, 일본의 바이오 산업 진흥을 위한 과제에 대한 발표를 해주신 미야타 미츠루 위원님께 감사의 말씀 드립니다. 두 번째 연사를 자리에 모시겠습니다. 두 번째 연사는 리 이쉐 상해산업기술연구소 바이오메디컬 본부장님이십니다. 발표 주제는 중국의 빅데이터와 정밀의료, 도전과 기회입니다. 리 이쉐 본부장님을 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. Dear Dr. Song Zhongguo and dear Professor Zhihong, and ladies and gentlemen, it's my great honor to have this opportunity here to give a presentation about the big data and the precision medicine, to share our idea here. Okay, so we all know we are now in the age of the big data, especially for the biological big data areas. So this kind of machine is very, very important. It's high throughput biotechnologies. And we know this is a high safe extent systems for the DNA sequencing. They can produce 1.8 TB data per series, and also sequencing roughly 20,000 human genomes per year. And because of this kind of the high throughput technologies, they promote the biological research becoming a digital science. From these pictures, we can also show you what's behind this big biological data. Based on the rapid development, high throughput biotechnologies, we know the biological data, the doubling time is roughly 5 months. And we know for the IT science, for the hard disk storage, the facilities, doubling time is 14 months. And for the computing power, the doubling time, we still need 18 months. That means the IT science, the development cannot face to the challenge of the big data. That means information science faces to the big data challenge. We have the problem for the storage, for data movement, for data analysis, for the data interpretations, for data visualizations, and called for solution of the information science. And the big data challenge need high performance computing, need cloud computing, such technologies. Okay, what is the reality of the big data challenges? We would like to say, in most of the cases, we still, in this situation, we lack the blind man and the elephant. If we want to know what behind the big biological data. And still, we have the big gap between the dramatically increased biological data and also
our abilities of the computational data mining and the knowledge discoveries. From this picture, you can see the data grows very dramatically, but what we can use in the clinical applications, the patent, something like this, the increase not so dramatically. We still have some problems too. Of data mining and the knowledge discoveries. And what's behind of the big biological data? So here is some poetry from the poet from the last century in the 30s, American poet. He said, where is the wisdoms we have lost in the knowledge? Where is the knowledge we have lost in the information? And we can see also, where is the information we have lost in the data? We can see this statement from Heisenberg from last century. He said, what we observe is not a nature itself, but nature exposed. Exposed to our mass of the questioning. That means, if we want to know the meaning behind of the data, it's rely on what kind of tools we use. But the question is, can we always rely and also believe our tool we used? Maybe it is a big question. For that reason, maybe we need this kind of idea for the biological studies. Maybe you say nothing in the biology makes sense except in the light of the evolution. Maybe this is the idea we want to follow for the big data mining. And also some other issues also very important. Experiment. This is a statement from Terry Speed and biostatisticians from the United States, and now he's working in Australia. He said, good design always helps, but that is usually restricted to a single study and must be done before the data are generated. That means not every data is important. Many data may be garbage. Some data we produce must be by some well-designed experiment. Here we would like to say the association and the causal relationships. In the big data era, many idea sets, maybe in the big data era, we do not need to know the causal relationship. We need only to know the association among the elements that form the complex systems. However, biological studies always need to know the driving force or causal relationship among biological elements which forms complex biological systems. We would like to say in this case, even in the big biological data errors, hypothesis driven is still key. Unlike the data generated by Google, WeChat, and Alibaba, etc., even the big biological data is highly heterogeneous inside the data, where there still exist intrinsic structures determined by the various biological principles and also experiment design. This is the base we can find some causal relationship. We should find that causal relationship among the elements from the complex biological systems. Here we would like to say algorithms for general big data. We can develop in some algorithms for dealing with the data which has feature of 4 ways, as big data features, and find the association among the elements of the big data systems. But for the causal relationship we want to know, we should develop some algorithms for big biological data. It's not only the 4 ways algorithms, but
plus hypothesis-driven curation method. Put these two parts together, we can discover the causal relationship among biological elements is forming complex biological systems. Okay, so in general, we'd like to say, even in the big biological data era, we still need these general rules for the research. Here we say the big data mining. The rule one, we should know our targeting, what do we want to do. The rule two, we should have previous knowledge. Rule three, we should have the good data preparations. We should also perform trial and error. There's no free lunch. And we should know in our data there still exists some intrinsic modules. And we should have the vision for our research field. And our math should perform good prediction and assessment. And this prediction and assessment should have some value. That means value of discoveries. And our methodology should be dynamic. We should also development our new methodologies. We should have some innovation idea. This is some short introduction about the big data. Now also we would like to share with you some Chinese version of the Precision Medicine Initiative. This is a Chinese national special R&D project from 2016 to 2020. This is contents. The first we want to talk about the significance and the necessity. Why we need precision medicine in China. We know recently so in China, we are on the way to the aging society. In China now, it's already 130 million populations. It's over 65 years old. And we have high-level disease incidence. For example, we have 290 million people have cardiovascular disease. And roughly, so in 2030, we will have 12 million people Alzheimer's disease. And recently, for chronic liver disease, we have over 30 million people. And in China, we have roughly 6,000 or 7,000 rare diseases, the type. Yeah. And the social demands, for example, in the 2014, we spent 23% of our GDPs for the healthcare. And in 2020, this number will be reached 32% of our GDPs. It's really caused a huge burden to China. This is why we need precision medicine. And why we come precision medicine, we would like to see the many different technologies developed and many research results and support our studies. We can now start our precision medicine because the mature omics technologies, because we have the large cohorts and also some big data analyze platforms and also some research results for the personalized medicines. And based on this, we can also start our precision medicine project. And we know the precision medicine is really shows the trend of the medical science and development and represent the direction of the development of the clinical practice.
And through integrating the multiple knowledge and the systematical technology of the modern medical science, precision medicine can present new disease classifications, systems, and setting a precision diagnosis standard, and can improve national health level and reduce invalid, harmful, and over-treatment, reducing medical costs, optimize national allocation of the medical resource, and promoting the rapid development of the multidisciplinary research field. And we would like also to say precision medicine can also open the huge industry development space. We know for the biological samples and the data are very valuable. And for the molecular diagnosis become the new hot spots in biopharmaceutical industry. And we have already know the individual treatment based on precision medicine will have the increasing market scale. And although we know the next generation sequencing industrial development also very quickly. That means precision medicine can also open the huge windows for industry development. Because it's important, you know, the most of the development countries have their own strategic for the precision medicine. It really shows intensive global competitions. We know that in 2011, the United States first announced their proposal by NRC for the report. We know that is towards precision medicine. We want to build knowledge networks for biomedical research and the new taxonomy of disease. And in 2014, EU announced their strategic research agenda, achieving precision medicine. It means providing right patient with the right preventive treatments and at the right time. In 2014, Japan has also announced their precision medicine initiative project. And in 2014, NIH announced their precision medicine project in 2015. And in 2015, we know the President Obama issued American Precision Medicine Initiative. In China, in the last 5 years, we have already funding some research projects related with personalized medicine and precision medicines. In the last 5 years, we delivered money around 3.4 billion Chinese yuan to support the related precision medicine research. And we funded some related core research, and we want to setting up some major disease clinical biobank and the databases. And clinical trial networks obtain a series of the molecular biomarkers related to the personalized treatment. And we accumulating the survey data about baseline data and disease spectrum of Chinese populations. And we initially starting up the clinical research cohort and biobank.
And we also issued some related politics and policies. In early 2014, CFDA cleared the classification of the NGS products in medical instruments, approving BGI and Dangin and also some other companies of NIPT, non-invasive prenatal testings. This is now a huge market in China now. In January 2015, the National Health and Family Planning Commission approved 109 institutes of carrying out the pilot projects about high throughput sequencing. In March 2015, Ministry of Science and Technologies had the first meeting of the precision medicine strategies, and in April 15, 2015, National Health and Family Planning Commission, Ministry of Science and Technology organized expertise to discuss actualized roles, objectives, and the key contents of the precision medicine initiative. And the precision medicine initiative have several tasks: improving the efficiency of the diagnosis and treatment of the disease preventions, optimizing the distribution of medical resources, and taking the leadership of the medical and related industrial development in the future, and improving national health level. And our project would like to bring a new driving force to the development of our national science and technologies innovation and health industry. What is our objectives? The aim 1 for the precision medicine initiative in China is information collections. And aim 2, we want to build a large population cohort. It's a medium size. And aim 3, we want to set up the national infrastructure for the big data analysis and the big data storage to support precision medicine research. And aim 4 is we should announce some clinical used precision prevention, diagnosis, and treatment scheme. And aim 5, we should develop the individualized treatment technologies based on our research and deliveries. Here is the detail about the aim and the tasks. For them, 1, new generation omics technologies, we should develop this new generation omics technologies. And aim 2 is a large population cohort. Aim 3 is key technology of the big data analysis. Aim 4 is precision prevention, diagnosis, and treatment scheme. Aim 5 is individualized treatment technologies. And here we should develop some new integrated omics technologies for the clinical use. And we should build over medium size precision medicine initiative related cohort. And 3 is establishing data integration, storage, utilization, and sharing platforms for precision medicine big data resource. And we should present precision protocol and diagnosis approach
for the treatment of the diseases. And we should deliver the biomarkers and drug targets for the clinical use, for precision medicine technologies. And finally, we should also build some integrated clinical application and develop demonstration platforms. In the national wide, we should build around 50 that demonstration platforms across the whole China. This is the delivery of the precision medicine project. Here's million level cohort. And we should build omics and health information reference databases. We should set up the national infrastructure for the biological and biomedical database and also calculation supporting systems. We should deliver over 200 precision prevention, diagnosis, and treatment scheme, etc. And also around 20 clinical decision supporting systems, and also precision medical knowledge bases, as around also 10 or 20, and 10 clinical demonstration bases, and clinical NGS systems. This is clinical use, not as full high throughput. And also deliver over 200 biomarkers can be used for clinical. And also over 100K for clinical use. And also over 100 candidate drug targets. This is for the application and the products. And also for the market promotions, we would like to use our research results to over 2,000 country-level hospitals, and also 100 top province-level hospitals. And we would like to deliver over 100 clinical protocols and also deliver over 1,000 national patents, and also deliver over 100 international patents, and deliver over 500 software copyright. This is market prevention side. Okay, so in summaries, in 2016 to 2020, the overall task for Chinese version of the precision medicine is shown by these slides. For the basic research and the general technologies, it has a part. Project 1 is integrated omics technologies. Project 2, the precision medicine initiative, the cohort program. And project 3 is data center and infrastructure. And for project 4 is precision protocol diagnosis approach for the treatment of disease. And project 5 is biomarker and drug target discovery. And project 6 is to build over 50 national-wide demonstration platform for precision medicine. This is my talk, and okay, so I don't want to
give the detail about this task 1, 2, 3, 4, 6. So quickly, yeah. The task 1 is developing next generation omics technologies. Task 2 is establish a large population cohort. Task 3 is establishing the data integration, storage, utilization, and sharing platforms of the precision medicine big data resource. And task 4 is precision protocol diagnosis, approach for treatment of disease. Task 5 is biomarker and drug target discoveries. And task 6, integrative clinical applications and the demonstration platform. Okay, this is some short introduction about the Chinese precision medicine initiative. Thank you for your attention. 네, 감사합니다. 중국의 빅데이터와 정밀 의료 현황에 대해 발표해 주신 분은 리 상해산업기술연구소 바이오메디컬 본부장님이셨습니다. 이어서 두 분의 한국인 연사분들을 모시고 이야기를 듣겠습니다. 다음으로 모실 분은 이상원 한국보건산업진흥원 보건산업기획단장님이십니다. 발표 주제는 한국의 바이오헬스 혁신 전략과 주요 정책 이슈입니다. 이상원 단장님을 뜨거운 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 네, 먼저 이렇게 훌륭한 심포지움에 초청해 주셔서 좋은 의견을 나눌 수 있는 기회를 주신 우리 스테피 주최 측 관계자 여러분께 깊은 감사드립니다. 벌써 제가 시작하는데 이미 시간표상에서는 끝났어야 되는 시간이 되어 있어서 가능한 빨리, 특히 또 모국어로 발표를 하기 때문에 15분 내로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 뭐 다 아시다시피 이제 바이오헬스 산업에 대해서 굉장히 많은 민간이나 정부나 관심을 가지고 있습니다. 그러나 아직까지 우리나라 바이오헬스 산업이 세계적인 수준에서 본다면 10위권 바깥에 있는 상황이고, 우리가 어떻게 보면 빨리 조만간 10위권 안쪽의 어떤 국가 순위로서의 경쟁력을 가지기를 기대를 하고 있고, 그런 것을 하기 위한 우리의 어떤 전략이 무엇인가, 그리고 그런 산업 전략을 실현시키기 위해서 정부가 어떤 지원 정책을 지금 시기에 구사해야 되는 것인가에 대한 의견들을 간략하게 말씀드릴까 합니다. 왜 바이오헬스 산업이 지금 필요하냐라는 건 이미 아실 것 같습니다. 그러니까 기존의 여러 가지 산업들의, 우리 국가 성장을 이끌었던 산업들의 성장력들이 떨어져 가고 있고, 그다음 고용 없는 성장들로 지금 직면하고 있습니다. 또한 최근에 여러 가지 산업 구조조정과 관련돼서 조선 산업이나 이런 데 있어서의 여러 변화들이 있고, 결국에는 지속적인 성장세를 추구할 수 있는 산업으로서 이제 바이오헬스 산업에 대한 기대들이 많이 모아지고 있는 상황입니다. 특히 최근에 여러 가지 한국의 바이오헬스 산업에 있어서 중요한 어떤 성과, 석세스 스토리들이 있었는데요. 뒤에 지금 사노피에서 오신 우리 이정주 박사님도 계시는데, 한미약품이 사노피하고도 딜을 했고, 다 합쳐서 보면은 거의 우리나라 돈으로 7조, 8조 되는 라이센싱 딜을 최근에 했던 바가 있습니다. 또한 우리가 바이오시밀러의 생산과 관련돼서도 세계 최초로 허가도 받았고, EMA 유럽에서도 최초로 허가를 받고, 미국에서 지난 4월에서도 이제 최초로 세계적으로 허가를 받은 바가 있습니다. 또한 이 바이오시밀러에 있어서는 경쟁력은 어떤 생산할 수 있는 manufacturing capacity가 가장 중요한 부분인데, 우리나라의 기업들이 지금 세계 순위로 본다면 거의 세계 한 3위 정도 되는 순위에 있고, 조만간 이 부분들도 충분히 따라잡을 수 있는 상황에 와 있다라고 볼 수가 있습니다. 물론 이런 것들이 순수하게 최근에 운이 좋아서 된 거라기보다는 굉장히 긴 기간 동안의 투자가 지속돼서 그 지속된 투자의 결과라고 볼 수 있습니다. 제약산업의 경우에도 한미약품이 한 1,800억 정도를 연간 매년 투자를 하고 있고, 그 이외에도 녹십자가 1,000억, 대웅제약이 1,000억 정도에서 많은 제약기업이 한미약품 하나뿐만 아니라 굉장히 많은 기업들이 연구비를 투자하고 있고, 우리 제약기업들이 1년에 지금 투자하는 돈이 약 한 1조 원 정도를 매년 투자하고 있습니다. 사실은 정부가 신약 개발이나 이런 쪽에 R&D 투자하는 것보다 더 많은 부분들을 지금 민간에서 투자하고 있는 상황으로 변모를 하고 있다고 볼 수가 있습니다. 바이오시밀러 분야도 계속 지속적인 투자들, 삼성이나 셀트리온의 투자들이 굉장히 오랫동안 안정적으로 했다는 것들을 알 수가 있습니다.
또한 한국에서의 우리 이제 병원들이 굉장히 가지고 있는 여러 장점들, 세계적인 기준으로 가진 장점들이 이런 바이오헬스 산업이 좀 더 미래 성장선으로 갈 수 있다는 것들에 대해서 중요한 인프라가 되고 있습니다. 하나는 의료 기술과 관련된 여러 가지 서비스 퀄리티에 대한 부분들, 뭐 여러 가지 우리 그 자궁경부암의 생존율이라든지 대장암들에 있어서 5년간 생존율 같은 것들이 굉장히 높은 의료 시술로 되어 있고, 또한 그로 인해서 지금 한 100만 명 정도가 외국인 환자가 지금 한국에 찾고 있는 상황이 되고 있습니다. 리서치 부분에 있어서도 서울이라는 도시가 임상시험에 있어서는 도시 자체로서는 세계에서 임상시험 건수가 가장 많은 도시가 되고 있습니다. 또한 지노믹 코호트 같은 것도 우리가 한 25만 명의 코호트들이 축적이 되고 있고, 한국에서 최근에 10개 연구중심 병원들이 지정이 되는 등 이런 부분들에 있어 리서치 액티비티들을 굉장히 이제 강화하고 있는 상황이라고 볼 수가 있습니다. 디지털 부분도 우리가 EMR 병원들의 그 일렉트로닉 메디컬 레코드 시스템 도입률이 95% 정도가 되고, 미국이 76% 정도 되는 것에 비해서 굉장히 높은 수준이라고 볼 수가 있습니다. 또한 이제 우리나라의 싱글 인슈어러, 건강보험공단처럼 단일 보험자가 가지고 있는 빅데이터량도 1700TB 정도가 되고 있는 등 이런 부분들에 대한 활용이 앞으로 이제 기대를 모아지고 있습니다. 근데 바이오헬스 산업이라는 것들이 지금의 그 산업의 어떤 변화의 트렌드를 보여줄 수 있는 좋은 단어이긴 하지만 개념적으로는 굉장히 여러 가지 혼란을 일으킬 수도 있는 단어이기도 합니다. 용어 자체로만 본다면 바이오헬스 인더스트리는 바이오테크놀로지 베이스드 헬스 인더스트리, 아마 이런 식으로 할 수 있을 것 같습니다. 바이오에 기반을 둔 헬스 산업인데, 그럼 바이오는 뭐냐? OECD에서 바이오에 대해서는 뭐 생물체에 관련된 여러 정보를 활용한 하여튼 서비스, 상품 뭐 이런 산업이라고 정의를 하고 있습니다. 헬스 인더스트리는 조금 전체적인 어떤 컨센서스가 있지는 않지만 뭐 제약, 의료기기, 의료 서비스 플러스 헬스 릴레이티드 인더스트리를 우리가 헬스 인더스트리라고 좀 보고 있는데요. 이제 그런 측면에서 본다면 사실 바이오테크놀로지의 핵심 기술은 유전자 분석과 스템셀 리서치, 그 다음에 어떤 단백질과 관련된 기술을 그 핵심 기술로 해서 퍼스널라이즈 메디슨 또는 뭐 프리시전 메디슨이라는 영역분, 두 번째로는 재생의료라는 부분들, 세 번째로는 이제 바이오 파마시티컬이라는 부분. 아마 이 세 가지가 가장 핵심적인 바이오헬스 인더스트리의 영역일 거라고 볼 수가 있습니다. 하지만 지금 얘기하고 있는 바이오헬스라는 말은 좀 더 확장된 의미로 쓰여지고 있다고 생각이 들고, 확장되는 이유는 점점 기술이라는 것 부분도 테크놀로지 컨버전스로 기술 융합이 되고 있다는 가로측도 있고, 또한 헬스 니드, 우리 건강에 대한 요구들도 기존의 어떤 치료 중심에서 다양한 케어나 예방 쪽으로 가고 있다는 것 때문에 그 영역은 확장이 되고 있습니다. 이거는 뭐 생략하겠습니다. 그래서 니드도 이렇게 변하고 있고, 그래서 결국에는 고전적인 의미에서의 어떤 바이오헬스의 좁은 영역들은 결국에는 좀 넓은 의미로 쓸 수밖에 없는 상황으로 되고 가고 있고, 실제 우리나라에서도 뭐 광범위한 개념으로 지금 사용을 하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 그러면은 우리나라의 그 뭐 이른바 7대 강국으로 우리가 한국의 바이오헬스 산업이 진입을 하자. 뭐 이 7대 강국이라고 한 거는 정확히 말하면 예전에 제약산업 5개년 계획을 하면서 정부가 제약산업 육성법에 따라서 7대 강국을 하자라는 것들을 이제 다른 산업까지 확장시킨 거라고 볼 수가 있는데요. 그러면 그 정도의 산업 수준에 가기 위해서 우리가 지금 현재 구사할 수 있는 산업 전략은 무엇일까 해보면 크게 세 가지의 전략층이 있다고 생각이 듭니다. 하나는 방금 말씀드린 한미약품의 여러 가지 성과나 바이오시밀러나 이런 등등의 최근의 성과를 보이고 있는 선도 분야들을 빠른 시일 내에 우리가 세계를 선도할 수 있는 것으로 성장을 시켜야 되고 자리를 잡아야 되고요. 두 번째로는 그런 선도 기업의 성공 사례를 이어나갈 차세대 중견 기업을 육성하고 그 중견 기업군을 만들어내는 것들이 스트레이지 2라고 볼 수가 있습니다. 마지막에 세 번째 전략은 여러 융합 분야들, 뭐 유전자나 유전체나 줄기세포나 또는 다른 IT 융합 부분에 있어서 새로운 산업에 어떤 도전하는 산업 부분들을 창출해서 육성하는 이 세 가지 전략들이 필요할 거라고 보입니다. 첫 번째 부분의 전략들은 최근에 어떤 성과를 보이는 것들을 올리는 건데요. 크게 우리가 대상으로 한국에서 선택할 수 있는 분야는 신약 개발 분야, 그 다음에 바이오시밀러,
그다음에 영상 진단기기, 화장품 분야일 거라고 볼 수가 있습니다. 신약 개발 분야는 우리나라 기업의 사이즈나 기업의 매출액 규모로 본다면 세계에 한 90위 정도의 사이즈가 되고 있습니다. 아까도 이제 교화학고 기준이 나왔는데 교화학고 기준이 세계 한 딱 50위가 되고요. 한 우리나라 돈으로 한 2, 3조 정도의 매출을 가지고 있습니다. 그래서 한국 기업은 현재 한 1조 정도의 매출을 가지고 있습니다. 그래서 1조 정도의 매출을 가지고 있는 기업이 앞으로 4, 5년 후에 2조 정도에 되는 그런 기업이 되기 위해서는 어떤 뭐 신약 개발 같은 큰 기술 수출이라든지 또는 이제 바이오시밀러 같은 데에 있어서의 성과가 이제 필요할 거라고 보입니다. 그러기 위해서는 이제 전문화가 필요하고 그다음에 중요한 거는 어떤 적절한 제휴를 할 수 있는 그런 디스럽티브 역량, 어떤 오픈 이노베이션의 역량들을 가지고 있는 것들이 중요하다고 봅니다. 바이오시밀러 아까 말씀드린 것처럼 우리가 한 세계 3위 정도의 생산 용량과 그다음에 허가를 이제 세계 최초로 취득한 그런 경험들을 가지고 있습니다. 그래서 우리가 세계 탑 컴퍼니들로 한국 그 기업들이 나가게 하기 위해서는 어떤 스케일 오브 이코노미, 생산 용량들을 에 있어서 경쟁력들을 가지는 것들이 필요하다라고 이제 보이고요. 메디컬 이미징 쪽은 우리가 어떤 모바일 컨버전스라든지 니치 마켓의 스트래티지를 가지고서 어떤 선도 그룹으로 한국의 기업들이 나가는 것이 필요할 거라고 봅니다. 화장품 분야도 우리나라 기업이 세계 한 17위 정도로 되고 있습니다. 그래서 이런 기업들이 중국이라든지 여러 신흥 국가에 있어서 수요에 맞춘 브랜드 전략들을 구사하고 그다음에 신흥국들의 전략하는 진출하는 것들을 통해서 우리가 리딩 컴퍼니로서의 전략들이 필요할 거라고 봅니다. 두 번째는 이제 그 차세대 주자들인데요. 제네릭 드럭 같은 것의 경우에도 사실은 뭐 이런 부분들이 어떤 우리나라의 전략 품목이 될 수 있느냐라고 하고 있었지만 최근 여러 국가들의 이머징 마켓들, 그다음에 정부 간의 협약이라는 과정을 통해서 새로운 시장 기회가 생기는 부분들이 많이 있다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 글로벌 마켓에 한 12개 정도 품목들을 런치시키면서 제네릭 드럭을 이제 하나의 차세대 성장 동력으로 하는 게 필요할 거라고 보이고요. 메디컬 디바이스 쪽도 이제 ODM, 주문자 생산 방식들로 하는 비즈니스들도 우리가 가능성 있는 부분이라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 국내에서 굉장히 여러 각광을 받고 있는 치과 임플란트 계통 쪽도 우리가 이머징 마켓이라든지 브랜드 밸류를 강화시켜서 세계 4위권의 어떤 회사로 갈 수 있는 부분도 있을 거라고 보입니다. 마지막에 화장품의 ODM 부분들도 우리가 최근에 관심을 못 가졌지만 굉장히 세계적인 경쟁력을 가질 수 있는 하나의 분야라고 볼 수가 있습니다. 그래서 탑 회사들 또는 국내 여러 가지 벤처 회사들의 ODM 수요들을 적극적으로 수주를 해서 화장품 ODM의 전문 기업으로서 나갈 수 있는 것들이 가능성이 있다고 봅니다. 세 번째는 이제 새로운 벤처들을 창조하는 것인데요. 우리나라도 최근에 중국과 마찬가지로 프리스턴 메디슨 이니시티브가 정부와 민간과 함께 진행을 하고 있고 우리나라가 이제 주목해야 될 만한 부분들은 이제 병원에서 굉장히 많은 EMR 데이터를 축적을 하고 있다는 것과 그다음에 싱글 인슈어러 보험자가 굉장히 많은 양의 빅데이터를 가지고 있다는 부분들, 이런 흩어진 분산된 데이터를 어떻게 링키지를 잘할 것이냐, 이런 부분들이 이제 성공의 요소라고 볼 수가 있는데 아쉽게도 사실 우리나라는 그 개인정보보호법이 법령은 굉장히 외국과 비슷하긴 하지만 제도 운영에 있어서는 굉장히 전 세계적으로 타이트한 방식으로 운영이 되고 있고 이런 부분들이 정보를 연계해서 활용하는 데 있어서는 여러 가지 좀 장애 요인들이 있는 게 현실입니다. 그래서 이런 부분에 대한 여러 법 개정이나 이런 것들이 조만간 이루어질 거로 지금 보고 있고요. 재생의료 부분도 우리나라에 있어서는 일본과 오히려 반대 상황인데요. 세계에 이미 실용화되어 있는 스템셀 테라피틱스 중에 6개가 있는데 그 중에 4개가 한국에서 이제 시판이 된 제품이라고 볼 수 있습니다. 한국 기업이 시판을 했는데 하지만 우리나라는 그런 상업적인 시판 능력에 있어서는 성과를 거뒀지만 어떤 기초 기술이라든지 또는 그것들 생산을 효율화할 수 있는 엔지니어링 기술에 있어서는 아직까지 정말 초보적인 상황이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 것들을 연결을 시켰을 때 우리나라에서도 어떤 탑 레벨의 스템셀 컴포넌트들이 나올 수 있을 거라고 보이고 또 최근에 우리도 일본과 거의 유사한 방식대로
재생의료법들이 이제 국회에 또 발의가 지금 되어 있는 상황입니다. 새 국회가 나오면서 며칠 사이에 지금 발의가 되어 있는 상황이고, 이런 법들이 된다면은 이 스템셀 부분들에 있어서 임상 연구나 제품 개발이 좀 더 활성화될 거라고 기대를 하고 있습니다. 디지털 부분도 굉장히 많이 우리나라가 기대를 하고 있는 부분들이고요. 우리나라 소비자들이 굉장히 이런 디지털 헬스 부분에 오픈되어 있고, 그다음에 그걸 모바일 컨퍼런스를 했을 때 굉장히 성공 사례를 만들 수가 있지만, 앞에 말씀드린 것처럼 여러 가지 빅데이터들의 링키지라든지 연계 문제들이 이쪽 부분의 성장을 가려막는 부분일 거라고 보입니다. 마지막으로는 이제 그 우리나라의 해외 환자 유치나 병원의 해외 진출, 이런 부분들 자체로도 뭐 경제적 의미가 있지만, 가장 중요한 거는 이 병원이 나가고 환자를 유치하는 것 자체보다는 그런 브랜드 효과로서 여러 의료기기들이 결합이 된다든지 의약품들이 해외 의사나 여러 환자들한테 인지되고 사용되는 것들이 가장 중요한 효과라고 볼 수가 있습니다. 그래서 K-메디 패키지라고 해서 서비스와 제품이 패키지되어 있는 진출과 유치 전략들이 필요하고, 그런 걸 위해서 지금 이미 정부 차원에서 G2G 협력들을 바탕으로 이런 협력 채널들이 많이 만들어지는 것들을 계속 추진하고 있고, 최근에 한국에서도 국제의료지원법들이 이미 발효가 되면서 이런 부분들에 대한 여러 가지 다양한 지원들이나 기업들의 활동들이 활성화될 거라고 보입니다. 결국엔 이런 산업들의 시대 강국을 위한 세 가지 카테고리의 전략들, 이 전략들을 지원하기 위해서 정부가 무엇을 해야 될 것인가 본다면은 먼저 이제 이런 투자들을 선도 기업들 투자할 수 있는 기업들의 투자 인센티브가 필요하고, 두 번째로는 해외 진출, 마지막으로 제도 부분, 그다음에 혁신 생태계 이런 것들이 필요할 거라고 봅니다. 그래서 텍스 인센티브가 최근에 얘기 많이 나와 있었고요. 이제 그런 부분들에 대해서 기업들이 좀 더 투자할 수 있도록 하는 게 이제 필요하고, 그다음에 새로운 이노베이션 에코시스템 관련돼서 우리가 그동안에 많이 눈여겨보지 않았던 병원의 의사들이나 피지션들이 창업하고 하는 이런 부분들을 어떻게 활성화시킬 것인가, 또는 이제 한국에 있는 리서치 하스피탈을 어떻게 하면은 사업화를 강화시키는 하나의 미니 클러스터화를 만들 것인가라는 것들이 에코시스템에 있어 가장 중요할 거라고 생각이 듭니다. 그 외에도 해외 진출을 위해서 여러 브랜드 프로모션들이 필요하고, K-메디 패키징 같은 방식의 협력들이 필요할 거라고 봅니다. 마지막으로 뭐 여러 그 제도 부분들, 앞서 말씀한 것처럼 재생의료법, 그 다음에 보건의료 빅데이터 활용법, 국제의료법, 이런 새로운 법들이 새로운 산업을 형성시킬 수 있는 그런 밑거름이 될 수 있도록 해야 한다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그런 여러 가지 리소스하고 우리 분산되는 리소스와 능력들을 코디네이션 해주는 것들이 정부 정책에 있어서 가장 중요한 부분일 거라고 말씀을 드리면서 이상으로 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 한국의 바이오헬스 분야의 주요 정책 이슈에 상당히 많은 내용을 짧고 간결하게 발표해 주셨습니다. 이상원 한국보건산업진흥원 보건산업기획단장님이셨습니다. 네, 그럼 마지막 네 번째 연사분을 모시겠습니다. 김석관 과학기술정책연구원 산업혁신연구본부장님이십니다. 발표 주제는 바이오헬스 산업 글로벌 혁신 네트워크와 아시아 추격 모델입니다. 김석관 본부장님을 뜨겁게 맞아주십시오. 예, 안녕하세요. 스테피 김석관입니다. 한국의 그 정책 상황에 대해서는 이상원 단장님께서 많이 얘기해 주셨기 때문에 저는 이제 이 발표가 심포지엄의 마지막 발표인데요. 그 심포지엄을 랩업하는 의미로, 정리하는 의미로 아시아의 바이오헬스 분야에서 아시아의 전략들을 좀 정리하는 그런 발표를 좀 만들었습니다. 여기서 이제 그 제목에 나온 것처럼 글로벌 이노베이션 네트워크라는 프레임워크로 아시아의 기업들이 택할 수 있는 전략을 몇 가지 유형화했는데요. 좀 그 과도하게 단순한 것일 수도 있는데 전체적인 그림을 보는 데는 좀 도움이 될 거라고 생각합니다. 본 발표가 기본적으로 전제하고 있는 것은 이제 아시아의 이머징 국가들이 대부분의 매니팩처링 섹터에서 큰 성공을 거두었습니다. 캐치업하는 데 있어서. 근데 그러한 성공 스토리가 바이오 파마시티컬과 같은 과학 기반 산업에서도 통할 것인가, 재현될 것인가라는 게 이제 기본적인 큰 질문이 되겠습니다. 아시아의 산업화의 전형적인 과정을 보면은 아시아 국가들은 글로벌 프로덕션 네트워크라고 하는 글로벌 생산 네트워크에 활용하는 전략을 택했습니다. 여기에 GPN의 그 프로덕션 파트너로서 참여해서
자본을 축적하고 제조 기술을 학습하고 그리고 이노베이션 역량을 축적했습니다. 전형적으로 OEM과 ODM, OBM에 이르는 이 패스를 이용해서 아웃소싱 파트너로서 시작해서 글로벌 컴퍼니로 도약을 했죠. 그런데 흥미로운 사실은 제약산업은 이런 GPN이 거의 형성되지 않았습니다. 그래서 GPN은 여태까지 이제 한국과 같은 경우는 내수산업에 머무르고 있는데요. 그래서 다른 산업들이 산업화했던 성공했던 그 패스에서 벗어나 있었습니다. 자, 그러면 이제 바이오파마시티카 같은 바이오헬스 산업에서 아시아 국가들, 아시아 특히 이제 신흥 국가들은 어떻게 캐치업을 할 수 있을까라는 것이 빅 퀘스천이 되겠습니다. 본 발표의 그 주장점은 글로벌 이노베이션 네트워크가 하나의 답이 될 수 있다라는 것입니다. 여기서 이것을 이해하기 위해서 먼저 GPN과 글로벌 생산 네트워크와 글로벌 혁신 네트워크를 좀 정의하고 싶은데요. 너무 길어서 GPN, GIN 이렇게 앞으로 가겠습니다. GPN은 이렇게 제조업 가치사실이라고 하는 게 R&D, 생산, 마케팅 이렇게 단순화시키면 이 중에서 R&D와 마케팅은 선진국에서 담당하고 생산은 개도국, 이머징 국가에서 담당하는 역할 분담을 의미합니다. 여기에 비해서 GIN은 R&D 단계를 이머징 국가에 아웃소싱하는 것을 의미하죠. 여태까지는 이제 대부분의 매니팩처링 섹터들이 GPN을 작동했었는데 여기서의 주장은 저희 발표의 주장은 제약산업에서는 GIN이 작동한다는 것입니다. 그래서 최근에 제약산업에서 GIN이 활발하게 부상하고 있는데 이것이 아시아 국가들에게 기회의 창을 열어주고 있다는 것이고요. 아시아 국가들은 이 GIN을 이용해서 새로운 캐치업 전략을 가져갈 수 있다는 것입니다. 이 GIN의 등장을 역사적인 세계화의 역사적인 과정 속에서 다시 살펴보면 이렇게 표현할 수 있는데요. 마찬가지로 제조업의 가치사슬을 R&D, 생산, 마케팅으로 간단하게 요약했을 때 경제의 세계화는 이 가치사슬의 세계화는 그 역순으로 이루어졌습니다. 16세기부터 시장의 세계화가 이루어져서 개도국과 선진국 사이의 물품 교역이 이루어져 왔고요. 그러다가 1950년대에 비로소 생산의 세계화라는 게 시작됐습니다. 다시 말해서 개도국의 생산 아웃소싱이 시작된 거죠. 그리고 이때가 아시아 국가들이 매니팩처링 섹터에서 캐치업할 수 있는 기회를 잡았었습니다. 그런데 흥미로운 사실은 1980년대 이후 특히 2000년대 들어서 혁신 단계, R&D 단계를 아웃소싱하는 혁신의 세계화가 시작됐습니다. 그래서 이때가 바로 제약산업, 바이오헬스 산업에서의 캐치업 찬스가 된다고 볼 수 있겠습니다. 글로벌 혁신의 세계화를 다시 한번 말씀드리면 좀 자세히 말씀드리면 세 가지를 나눌 수 있는데요. 첫째는 R&D 오프쇼링입니다. 선진국의 R&D 센터들이 개도국을 세우는 것인데요. 주로 IT 섹터에서 많이 일어나고 있고요. 두 번째가 R&D 아웃소싱인데요. 선진국 기업들이 개도국에 R&D 용역을 주거나 개도국으로부터 기술을 사가는 것을 의미합니다. 주로 제약산업에서 많이 일어나고 있습니다. 그 다음에가 디아스포라 네트워크와 이제 그 리터니들에 대한 얘기인데요. 그러니까 미국에 가서 공부하고 거기서 오랜 직장 생활을 하는 사람들, 그 사람들이 다시 돌아와서 본국에 돌아와서 큰 혁신에 있어서 큰 역할을 한다는 것이죠. 주로 중국과 대만과 인도에서 그런 역할들을 하고 있습니다. 여러분 잘 아시는 토마스 프리드먼이라고 뉴욕 타임즈 컬럼니스트가 2005년 책에서 이런 말을 했습니다. 이제 비로소 우리는 혁신의 세계화가 시작되는 걸 볼 것이다. 더 많은 미국과 유럽의 기업들이 R&D를 인도나 러시아나 중국으로 아웃소싱하고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 이런 글로벌 혁신 네트워크가 파마시티컬 인더스트리에서 제약산업에서 어떻게 형성되는지에 대해서 이제 좀 말씀드리려고 하는데요. 가장 중요한 동의는 제약산업에서 겪고 있는 R&D 생산성 문제입니다. 이 그림은 제약업계에서 많이 통용되는 그림인데요. 막대가 매년 FDA에서 미국 FDA에서 승인되는 신약의 수고요. 이 꺾은 선 중에 파란색 선이 미국 제약업회 소속 거대 제약회사들이 1년에 쓰는 R&D 비용입니다. 그리고 빨간색 선은 미국 NIH가 쓰는 R&D 비용입니다. 민간 부문과 공공부문 합쳐서 80조 원, 90조 원 정도를 쓰고 있는데 거기에 비해서 FDA 승인받는 신약은 줄어들거나 정체되어 있습니다. 이것이 이제 R&D 생산성의 문제라는 거죠. 그래서 이 문제를 오랫동안 해결하기 위해서 이제 제약업계가 고민했는데요. 그 많은 노력 시행착오 끝에 정착된 모델이 네트워크 파마 모델입니다. 그래서 코어 태스크, 핵심적인 일만 인하우스에서 하고 나머지 것들은 다 아웃소싱을 하는 거죠. 그래서 아주 유망한 신약 후보 물질은 라이센싱 인을 하고요. 그런 신약 후보 물질을 많이 가진 기업이 있으면 M&A를 합니다. 그리고 그 루틴한 핵심적이지 않은
R&D는 CRO에 아웃소싱을 주고요. 그다음에 대학과 초기부터 협력을 하기도 합니다. 그래서 그 결과 보시면은 1998년부터 2007년까지 FDA 승인된 약 중에 제약회사가 자체적으로 그냥 혼자 개발한 게 58%밖에 안 되고요. 나머지는 바이오텍이나 대학을 거쳐서 발명된 약들이었습니다. 이러한 네트워크 파마 모델을 드럭 R&D 밸류 체인상으로 다시 훑뿌려 보면 이렇게 되는데요. 이게 이제 드럭 R&D의 신약 개발 R&D의 과정입니다. 그래서 주로 초기에는 이제 대학에서 기초 연구를 해서 이걸 받아서 바이오벤처가 후보 물질을 합성하고 이것이 큰 빅파마로 넘어가서 이제 임상으로 적용되는 것인데요. 이 위에 빨간색 칼라로 된 부분들은 이제 IP 지적재산과 연결돼 있어서 이게 신약이 승인되면 그 승인된 그 이익이 다 이제 거꾸로 다 배분되게 돼 있고요. 이 아래쪽은 IP가 연결되지 않은, 그래서 수수료 베이스로 작동하는 것인데요. 주로 이제 CRO나 CMO들이 역할을 하고 있습니다. 이건 뭐냐면 CRO는 Contract Research Organization에서 전문 연구 용역 전문 회사들이고요. CMO는 생산 전문 위탁 전문 회사들입니다. 이런 회사들이 이게 전체가 신약 개발의 가치 사실이라고 볼 수가 있겠습니다. 또 하나의 이제 그 글로벌 혁신 네트워크의 동의는 이머징 컨트리들의 그 과학적 역량이 굉장히 빨리 늘어나고 있다는 것입니다. 그 생명과학에서의 논문이 굉장히 급속하게 중국이나 우리나라 같은 곳이 늘어나고 있고요. 그 다음에 또 중요한 변수가 미국에서 그 유학하는 외국인 학생 수를 보면은 중국과 인도와 한국이 제일 많습니다. 그래서 이제 학생들이 남아서 다시 일을 하다가 다시 돌아오는 일들이 있다는 거죠. 그래서 글로벌 혁신 네트워크가 아시아에 기회를 주고 있는 하나의 증거로서 이게 지금 글로벌 얼라이언스 데이터인데요. 2000년부터 2009년까지 제약 산업에서 글로벌 얼라이언스를 맺은 기업들의 국적을 단순 카운팅한 겁니다. 그래서 보시면은 인도와 한국과 중국이 매년 한 계단씩 상승하고 있는 걸 볼 수 있고요. 특히 중국의 약진이 두드러집니다. 이것과 글로벌 제약산업 순위를 비교해 보시면 전체 50위권 내에 일본 제약회사가 9개가 있고요. 이스라엘 제약회사가 1개 있습니다. 그리고 인도 제약회사가 하나 있고요. 중국과 한국 제약회사는 없습니다. 다시 말해서 50위권 내에 중국, 한국, 인도 회사가 거의 없는데 얼라이언스 데이터에서는 20위권 내에 중국, 한국, 인도 회사가 많다는 것은 뭐냐면 그 마켓 포지션에 비해서는 R&D 얼라이언스 파트너로서 이 세 나라가 굉장히 크게 부상하고 있다는 것을 보여주는 것으로 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 이제 이 글로벌 이노베이션 네트워크 혹은 프로덕션 네트워크에서 아시아 국가들이 취할 수 있는 그 전략적 모델을 하나로 딱 요약해서 보여드리면 이 표가 되겠습니다. 세 가지인데 하나는 CRO 전략이고 또 하나는 라이센싱 아웃 전략이고 마지막은 CMO 전략입니다. 이 스트래티지 커플링이라고 하는 이 프레임워크는 영국 맨체스터 대학의 지리학자들이 GPN에 대해서 연구한 것을 조금 저희가 가공한 건데요. 개념은 간단합니다. 선진국의 기업들이 뭔가 니즈가 있고 그 니즈를 이머징 국가의 기업들이 미트 해주면 스트래티지 커플링이라는 겁니다. 그래서 그 전략적 결합이 이루어져서 거기서부터 개도국 이머징 국가들의 기업들이 부가가치를 획득할 수 있다는 거죠. 그래서 보시면 제약산업에서 GIN과 GPN의 그 선진국 기업들이 니즈를 갖고 있는 건 딱 이렇게 세 가지로 요약될 수가 있겠습니다. 그래서 말씀드린 것처럼 R&D 생산성 문제를 겪으면서 그 연구 조직을 갖다가 그 줄이고요. 그리고 또 중년의 과학자들을 많이 밖으로 방출하면서 슬림화했는데요. 이거 결과 비핵심 R&D를 아웃소싱하고 신약 후보 물질을 갖다가 인라이센싱하고 또 생산 아웃소싱하는 이런 니즈가 글로벌 기업들한테 있는 거죠. 이 기업들의 니즈를 이머징 국가의 기업들이 이렇게 미트하는 전략이 세 가지 정도가 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 CRO 서비스를 제공하는 것, 그 다음에 신약 후보 물질 아웃라이센싱하는 전략, 그리고 CMO 서비스를 제공하는 전략, 이 세 가지로 나눌 수가 있겠습니다. 그래서 각각 예를 들어드리면 CRO 모델은 이제 중국이 대표적인데요. 중국에는 1996년에 처음 CRO가 생긴 이래로 현재 300개 이상의 CRO 기업들이 활동하고 있는 것으로 나타났습니다. 그 중에 몇몇 기업들은 수천 명 혹은 10,000명 넘는 거대한 기업들이 탄생하고 있습니다. 주로 상하이 지역, 양쯔강 유역의 상하이 지역이 많이 몰려 있고요. 비임상 단계의 모든 서비스를 다 제공하고 있습니다.
그중에 이제 가장 그 두드러진 케이스가 우시라는 회사인데요. 이 회사는 아주 인상적이어서 조금 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 2000년에 화학 분야의 CRO로 설립됐고요. 2007년에 뉴욕 시장에 상장됐는데요. 현재 한 10,000명 이상의 종업원이 있습니다. 그리고 전 세계 1,600개사에 서비스를 제공하고 있고요. 그 매출은 이제 아주 크진 않습니다. 아직 우리나라 돈으로 1조는 안 되는데요. 그 서비스 커버리지는 모든 분야, 그러니까 비임상, 임상, 그다음에 제조 분야의 모든 분야에 커버되어 있습니다. 보시면 레베뉴 그로스가 굉장히 급격하게 올라가고 있는 것을 알 수가 있겠습니다. 이게 이제 그 경영진인데요. 게리라고 하는 닥터 게리라고 하는 사람이 이 파운더입니다. 설립자인데 우리 그 쉬지용 교수님 계신 베이징 대학의 화학과를 나와서 24살 화학과를 나와서 뉴욕의 컬럼비아 대학교에 유학을 가세요. 26살에 유기화학 박사를 받고 자기 박사과정 동료 학생들과 파마코페어라고 하는 그 벤처기업을 창업합니다. 여기서 이제 8년간 일하는데요. 그러고 나서 34살에 그 베이징으로 돌아와서 그 우시를 창업하게 되는데요. 창업한 이유가 파마코페어가 이제 화합물 신약을 개발하는 회사였는데 화합물 합성을 하려고 보니까 중국에서 하면 훨씬 더 쌀 것 같아서 이쪽에 브랜치를 내려고 했는데 파마코페어가 우리도 작은 기업이어서 그건 어렵겠다 해서 그럼 내가 가서 창업하겠다 그래서 와서 창업을 하게 됐고요. 보시면 알겠지만 그 여기 보시면은 이 경영진들이 대개 이제 각 분야에서 한 10년에서 20년 정도의 경험을 지닌 우수한 인력들이라는 걸 확인할 수가 있겠습니다. 그래서 이 우씨의 성공 요인을 설명드린다면 미국에서 공부하고 한 10년 이상 일했던 우수한 글로벌 스탠다드를 가진 인력들이 돌아왔고 그 인력들이 로컬의 그 젊은 인력들과 낮은 임금의 젊은 인력들과 결합했을 때 굉장히 하이 퀄리티와 그 다음에 로우 프라이스의 CRO 서비스를 제공할 수 있었다는 것입니다. 이 한 100명 이상의 그 귀국자들을 고용을 했는데 이 사람들이 나온 대학교들과 기업들을 보시면 상당히 그 백그라운드가 좋다는 걸 알 수가 있고요. 이걸 통해서 미국 프라이스의 한 35에서 40%의 글로벌 스탠다드의 퀄리티를 제공할 수 있었습니다. 이것이 이제 이 우시 사례가 그 중국 바이오헬스 인더스트리에 미치는 영향을 생각해 보면요. CRO가 이제 중국을 위해서는 굉장히 좋은 스타팅 포인트가 될 수 있다는 거고요. 그 다음에 무엇보다 중요한 건 이 CRO를 통해서 기술 학습과 역량 축적이 일어나고 있고 이것이 중국 전체 에코시스템에 스피로버 되고 있다는 것입니다. 지금 현재 우씨가 서비스하고 있는 내용은 비임상, 임상 분야, 다시 말해서 신약 개발의 전 분야의 모든 과정을 다 서비스하고 있습니다. 그래서 우씨가 마음만 먹으면 언제든지 신약 개발 회사로 바뀔 수가 있습니다. 그래서 또 우씨를 통해서 나리지 트랜스퍼가 많이 일어나고 있는데요. 우씨가 그 글로벌 기업과 그 트랜잭션 하는 것뿐 아니라 그 로컬의 대학들과 혹은 기업들과 그 관계를 맺고 있기 때문에 이걸 통해서 지식 이전이 일어나고요. 그 다음에 인력 이동을 통해서 그리고 여기서부터 스핀오프 되는 여러 기업들을 통해서 날리지 트랜스퍼가 일어난다고 볼 수가 있습니다. 종합하면은 중국이 이제는 세계의 공장이 아니고 세계의 실험실 그리고 혁신 거점이 되고 있다고 볼 수가 있겠습니다. GSK의 이제 R&D 소장 같은 경우는 어떻게 말했냐면 중국이 이제 곧 메이드 인 차이나에서 디스커버드 인 차이나로 바뀔 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 서머리하면 요약하면 중국은 CRO 모델이라고 그 우씨 같은 경우 CRO 모델이라고 할 수가 있습니다. 물론 이제 중국도 다른 모델도 같이 있지만 인상적인 케이스가 이거였습니다. 한국의 경우에는 이제 라이센싱 아웃 모델인데요. 그 유망한 신약 후보 물질을 발굴한 다음에 라이센싱 아웃하는 전략입니다. 한국 제약 산업의 현장을 보시면 연구비가 그렇게 많지 않습니다. 그래서 가장 큰 한계는 신약 개발의 전 과정을 독자적으로 진행할 수 있는 그런 역량이 안 된다는 것입니다. 특히 임상, 2상이나 3상을 글로벌 스케일로 할 수 없는 상황이고요. 이런 상황에서 네트워크 파마 모델이 한국 기업들에게 좋은 기회를 제공해주고 있습니다. 제가 이제 이런 기업들에 대해서 그 연구소 사장님들과 인터뷰를 해봤는데요. 모두 다 똑같은 전략을 갖고 있었습니다. 그래서
그걸 하나로 이름 붙이면 투웨이 라이센싱 전략인데요. 일단 신약 후보 물질을 발굴한 다음에 최대 임상 2A까지 여기는 이제 인간에서 처음 약효가 확인되는 단계입니다. 여기서까지 개발한 다음에 빅파마한테 라이센스 아웃하는 거죠. 이렇게 이럴 경우에 가장 옵티멀 포인트가 라이센스 포인트가 될 수 있다는 거고요. 실제로 이 모델을 사용해서 글로벌 기업으로 성장한 사례가 있었습니다. 길리어드 사이언스라고 하는 미국 기업인데요. 이 기업이 1987년에 설립된 바이오벤처로 설립됐다가 1996년에 타미플루를 그러니까 신종플루 치료제죠. 독감 치료제를 로시한테 라이센스 아웃한 다음에 굉장히 급격하게 자라서 현재 성장해서 세계 9대 기업 제약회사로 성장했습니다. 우연히도 보면 이 타미플루를 개발했던 과학자가 한국 사람이라고 합니다. 김정원 박사라고 제1교포라고 하셨습니다. 그래서 이 길리어드 사이언스가 우리나라 모든 제약회사의 롤 모델이 되고 있습니다. 그래서 이 전략에 대해서 여태까지 성취된 걸 보면 2003년에 LG생명과학의 팩티브가 FDA 승인을 받긴 했지만 상업적으로 성공하지 못했고요. 그 사이에 100밀리언 이상 되는 그런 큰 딜들이 여러 건 있었지만 모두 다 이제 임상시험에서 드롭됐고요. 최근 작년에 한미가 5건의 딜을 연속적으로 성공시켰는데요. 합쳐서 우리나라 한 8조에 육박하는 큰 딜을 성공시켰습니다. 이것이 우리나라 라이센스 아웃 모델의 성공에 대한 기대감을 고조시키고 있습니다. 마지막으로 CMO 모델인데요. 역시 한국에서 있는데 셀트리온과 삼성이 딱 2개 기업이 이 CMO 모델을 택하고 있습니다. 그래서 이 스트라테직 패스는 두 기업이 똑같습니다. CMO로 시작해서 바이오시밀러를 개발하고 그다음에 새로운 안티바디 드락을 개발하는 것이 이들의 전략입니다. 그래서 현재 먼저 셀트리온이 앞서 나가고 있고요. 램시마라고 하는 바이오시밀러 드락을 최근에 FDA 승인을 받았습니다. 그리고 파이프라인에는 6개의 바이오시밀러와 3개의 안티바디 드락을 개발 중에 있습니다. 이 CMO 모델은 잘 생각해 보시면 삼성의 스타일에 굉장히 잘 들어맞는 모델입니다. 삼성은 굉장히 성공적인 패스트 팔로워였는데 강점은 매니팩처링 케이퍼빌리티가 있었고요. 그다음에 라지 캐피탈이 있다는 거고요. 그리고 특히 삼성은 반도체 기업이기 때문에 수율 조절에 굉장히 강점이 있습니다. 제조 역량에. 근데 이것이 CMO는 마찬가지로 수율이 중요하기 때문에 삼성한테 잘 맞는다는 거죠. 그래서 CMO 모델이 가진 이제 가장 큰 도전은 CMO와 바이오시밀러를 생산하는 것과 새로운 바이오로직스를 새로운 바이오 신약을 개발하는 것은 굉장히 다른 역량이라는 겁니다. 그래서 여기에 역량의 갭이 있어서 이걸 극복하는 것이 가장 중요하다는 문제고요. 마지막으로 결론적으로 말씀드리면 바이오파마시티컬 섹터는 아시아의 이머징 국가들이 과학 기반 산업에서도 성공할 수 있느냐를 보여주는 하나의 시금석이 될 수가 있겠습니다. 만약에 여기서 성공하면 바로 선진국이 됐다는 징표가 될 수 있겠고요. 최근에 등장하고 있는 글로벌 혁신 네트워크는 아시아 이머징 국가들의 바이오 산업에 기회의 창을 열어주고 있는데 이것은 마치 30년 전, 50년 전에 글로벌 생산 네트워크가 했던 역할과 비슷하다는 거죠. 그 글로벌 혁신 네트워크를 이용하는 것에는 적어도 한 3가지 전략적 모델이 있는데 하나는 CRO고 하나는 라이센스 아웃이고 마지막은 CMO라는 것입니다. 누가 먼저 이 중에 글로벌 이노베이션 네트워크를 활용해서 글로벌 컴퍼니로 성공하게 될지 관전 포인트가 되겠습니다. 우시가 될 수도 있고 한미가 될 수도 있고 셀트리온이 될 수 있고 아니면 다 다른 기업이 될 수 있겠죠. 이상으로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 바이오헬스 산업의 한국과 중국을 중심으로 한 아시안 국가들의 추경 모델에 대해 발표해 주신 분은 김석관 스테피 산업혁신연구본부장님이셨습니다.